வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கிரிதர். நம்ம சேனலில் ஒரு கேமிங் ரிவ்யூ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ரெட்மி நோட் 10 கேமிங் ரிவ்யூ. மற்ற மொபைல் ஃபோனுக்குலாம் போடாமல் என்ன திடீர்னு இந்த மொபைல் ஃபோனுக்கு போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் பார்த்த நிறையா சேனலில் வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன் அதிகமாக ஹீட் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த மட்டிக்கும் எனக்கு ஹீட் அவ்வளோ ஆகிற மாதிரி தெரியல. ஸோ இன்றைக்கி இந்த பதிவில் இந்த மொபைல் ஃபோனில் வெறும் நம்ம சிஓடி மட்டும் 1 ஹவர் விளையாட போகிறோம். ஸோ 1 ஹவர் விளையாண்டதுக்கப்புறமா இந்த மொபைல் ஃபோனில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா, ஹீட்டிங் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ ஆரம்ப நிலை டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம். 36.0 ஆரம்ப நிலை டெம்பரேச்சர். பேட்டரி பர்சன்டேஜ், ஸோ 100% பேட்டரி இருக்குது. பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸை எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறோம். ஸோ ஒன்லி சிஓடி மட்டும்தான் 1 ஹவர் விளையாட போகிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சு. முப்பத்தி ஆறுலேருந்து இப்போ டெம்பரேச்சர் 41.8 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு.
இப்போது என்னோட யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 மினிட் கேம் பிளேக்கு அப்புறம் 36லேருந்து 42க்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து பெரிய ஒன்றும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் கிடையாது. ஆனால் நான் நோட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, கேம் பிளேயில் வந்து ஹெவி த்ராட்டலிங் இருக்குது. ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஆக்சுவலாக கேம் விளையாட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாகிடுது. ஆனால் கேமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்மூத்தாக இல்லை. ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் விளையாண்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு லேக் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ அதுக்கு பேர் த்ராட்டலிங் அப்படிம்பாங்க. ஹீட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து குறைக்கிறாங்க ப்ராசஸர்லேயும் ஜிபியூலையும் சரி. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வருது. அதுதான் த்ராட்டலிங் அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்னும் தொடர்ந்து விளையாண்டு இன்னும் விளையாட முடியுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ ஆக்சுவலாக என்னால் விளையாடவே முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் தொடர்ந்து விளையாட முடியுதா அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். இப்போ நடந்து போகும்போதே அப்படி ட்ராக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப லேக் இருக்குது. இப்போ 2-3 இடத்துல உங்களால் ஃப்ரேம் ட்ராப் பார்க்க முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்னால் விளையாட கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. ஆக்சுவலாக 1 ஹவர் விளையாடணும்னு நினச்சேன். ஆனால் 1 ஹவர்லாம் விளையாட முடியாது போல். டெம்பரேச்சரில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஸோ 36லேருந்து 42.2க்கு போயிருக்கு. ஸோ டெம்பரேச்சரில் இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் ஹெவி த்ராட்டலிங் இருக்கிறதுனால கேமுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே பாதிக்குது. ஸோ தொடர்ந்து கேம் விளையாண்டோன்னா ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்குள்ள ஒரு நார்மலான கேம் விளையாண்டிங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. நார்மல் யூசேஜுக்கு இந்த மொபைல் ஃபோனில் ஹீட்டிங் பிரச்சனை கிடையாது. பட் தொடர்ந்து ஹெவியான கேம்ஸ் விளையாட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஹெவியான த்ராட்டலிங்கும் இருக்குது. ஸோ 49 மினிட்ஸ் விளையாண்டதில் பேட்டரி பர்சன்டேஜ் 100லேருந்து 87 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ பேட்டரி வந்து சாலிடாக நிற்கிது. பேட்டரி பற்றின எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. கேமில் கொஞ்சம் லேக் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஒரு 30 மினிட்ஸ் 35 மினிட்ஸ் தொடர்ந்து நீங்கள் விளையாண்டிங்க அப்படின்னா லேக் அதிகமாக இருக்க தான் செய்யுது. த்ராட்டிங் நல்லாவே தெரியுது. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெட்மி நோட் 10 முழு விமர்சனம் நம்ம சேனலில் விரைவில் வருது. அதை நீங்கள் மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு பதிவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் மாதிரி உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர். வாழ்க தமிழ், வளர்க பாரதம். நன்றி, வணக்கம்.